In this video, we'll try to discuss about the directivity. So, what is the directivity? So, directivity is simply defined as the radiation intensity, radiation intensity in a given direction. That means our desired direction to the radiation intensity averaged over all directions. That means if the antenna will deliver the energy into 360 directions, suppose let us say this is the antenna. If you feel like that way, it will emit the energy into 360 directions. At the time I had measured the field at this point. If the same antenna with the same power, suppose it was emitted in a particular direction, so then second case also I have measured this. The ratio between those two, simply you can call it as a directivity. That means we are assigning the entire energy into a particular direction. So it's simply like, suppose let us say if you have 100 rupees, it will be distributed to 10 members equally, each will get the 10 rupees. Even though the second case also 10 members are there, but you are giving your money into only 2 candidates for a particular person, then he will receive the 50 rupees. Then what was the difference? Previous case he was receiving 10 rupees, now he was receiving 50. Why? Because you are particularly distributing the money for only specified persons. So here also I am wantedly delivering my energy into a particular direction. That we can call it as a directivity. Okay. So it also will describe that how efficient the antenna will deliver its energy into a particular direction. Now we are coming to the how we are able to make some mathematical equations to define this directivity. As we said, the directivity is nothing but the ratio of the radiation intensity to a particular directions divided by the isotropic case. Already we are familiar with this U0. U0 is nothing but the simply isotropic case. So previous classes or previous videos we had discussed about this. And U0 equal to, simply already we know that it is equal to P radian divided by 4 pi. Simply we had substituted that. Then your D equal to 4 pi U by P radians. Now coming to the next thing. So suppose let us say if the direction will be at a particular direction, then U will be maximum in that direction. So simply you can replace this equation, D equal to D maximum, that equal to U maximum divided by U0, that equal to 4 pi into U maximum divided by P radians. Now we'll see. Here already this was a simply very simple thing. So he was trying to explain that the directivity will be given into two components. One is the theta and another is the pi. Why? Because the directions will be defined in a spherical coordinates with respect to theta and pi only, right? So then you will distribute it. Then d naught equal to p radian will be divided into two parts now. P radian will be divided into two parts. P radians of theta and p radians of pi. Okay. So this is another form to define the directivity. Now we'll see the next thing. So as we define, idantha manam enduku chestunnamu to derive the final expression. What is that final expression? Always like a suitable format for further applications or further uses. Okay, here we'll see that. Already what is the D equal to U divided by U0. What is the U0 here? U0 is simply nothing but P radians divided by 4 pi. As per the as from the radiation power density ఆ టాపిక్లో పీ రేడియన్స్ ఎలా డిఫైన్ చేశారు, పీ రేడియన్స్ ఎలా డిఫైన్ చేశారు ఒక్కసారి మీరు చూస్తే, సో ఇట్ వాజ్ సింప్లీ దిస్ ఈక్వేషన్, పీ రేడియన్స్ ఈజ్ సింప్లీ దిస్ ఈక్వేషన్, రైట్? ఓకే, సో హియర్ యూ విల్ అబ్జర్వ్ దట్ రేడియేషన్ ఇంటెన్సిటీ అండ్ రేడియేషన్ ఇంటెన్సిటీ ఫార్ములా మనం చూసాం ఆల్రెడీ. సో సింప్లీ హీ వాజ్ రీప్లేసింగ్ దట్, and here we are replacing U with a F. Here we are replacing U with a F. Why we are replacing U with a F? Means, as I said while we are discussing about the field regions, most of the times our interest was far field region. So to define the far field region, you replace with F. F means far field, and in the brackets it was theta and pi. What is the theta and pi? Why? Because here the directivity will be measured in theta and pi angles. Already manaku telusu, right? Now your d of theta comma pi equal to 4 pi into U is nothing but f of theta comma pi, and U not equal to p radians. This is the p radian.
periodian divided by 4 pi, right? So same we are representing here. Now here see that already we said that if we want to, here the d will replace with d naught. What is the d naught here? D naught is nothing but d naught is means always we are measuring the isotropic case. So then 4 pi into f of theta comma pi maximum. So here 0 to 2 pi. Here the 0 to 2 pi is nothing but for pi and 0 to pi for theta. ఆల్రెడీ మనకి స్పెరికల్ కోఆర్డినేట్స్లో ఏదైనా ఇంటిగ్రల్స్ కంప్లీట్ స్పేర్ని కనుక మనం కన్సిడర్ చేస్తే పై ఈజ్ వేరియడ్ ఫ్రమ్ 0 to 2 pi and theta is varied from 0 to pi. Okay, now this is the d naught. So finally here we'll see that 4 pi divided by f of theta comma pi maximum కిందకి తీసుకొని వస్తే it will be like this. The complete thing it was simply represented as a gamma a. So what is this gamma a? This gamma is nothing but simply a beam solid angle. సో స్టెరేడియన్ అనే ఒక టాపిక్లో మనం ఈ సాలిడ్ యాంగిల్ని డిస్కస్ చేసాం. అసలు ఈ మొత్తాన్ని సాలిడ్ యాంగిల్గా ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తారు చూద్దాం. ఆల్సో బీమ్ విడ్త్గా ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం. హియర్ వాట్ దిస్ విల్ గివ్స్, ఇది మొత్తం ఏమి ఇస్తుందంటే ఈ ఈక్వేషన్ మనం స్టెరేడియన్ అనే టాపిక్లో డిస్కస్ చేసాం. సో ఈ ఈక్వేషన్ మొత్తం ఏమి ఇస్తుందంటే ఒక స్టెరేడియన్ ఆర్ మేబీ ఒక సాలిడ్ యాంగిల్లో అంటే ఈ సర్ఫేస్ ఏరియా గుండా ఎంత పవర్ ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది, ఈ సర్ఫేస్ ఏరియా గుండా ఎంత పవర్ ట్రాన్స్మిట్ అవుతుందో అది ఈ ఈక్వేషన్ ఇస్తుంది. వాట్ ఈస్ ద ఎఫ్ ఆఫ్ థీటా కామా పై మ్యాక్సిమం ఈజ్ సమ్వేర్ ఇక్కడ సమ్వేర్ మ్యాక్సిమం. వాట్ వాస్ ద రేషియో విల్ గివ్స్, వాట్ వాస్ ద రేషియో ఆఫ్ దోస్ టూ గివ్స్, ద రేషియో ఆఫ్ దోస్ టూ విల్ give the beam solid angle, also we can call it as a beam width. So f of theta comma, just I am doing a normalization, nothing will be there. Okay, simply I represented with a beam solid angle. Okay, so the same beam solid angle will be represented in terms of a, there you can see that theta of 1 comma r and theta of 2 comma r. What is this theta 1r and theta 2r? There you can see that. So most of the times మనకి ఇక్కడ బీమ్ని మీరు ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే, సో దేర్ వీ హ్యావ్ ద ఛాన్సెస్ ఆఫ్ టూ టైప్ ఆఫ్ కేసెస్. వన్ ఈజ్ సిమెట్రికల్ అండ్ నాన్ సిమెట్రికల్. వాట్ ఈజ్ మీన్స్ ఆఫ్ ది సిమెట్రికల్ అండ్ నాన్ సిమెట్రికల్? సపోజ్ లెట్ us say ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ద కోన్ వాజ్ లైక్ దిస్, దెన్ మీరు సెంటర్లో చూస్తే సెంటర్ నుంచి మీరు ఎటు సైడ్ చూసినా సరే యాంగిల్ విల్ బి సేమ్. బట్ నాన్ సిమెట్రికల్ కేస్ అంటే మీ యొక్క కోను సపోజ్ మీ యొక్క కోను ఇలా ఉందనుకుందాం. సో దిస్ ఇలా ఉందనుకుందాం. దెన్ మీరు సెంటర్లో ఇలా ఇక్కడ నుంచి చూస్తే ఇక్కడికున్న యాంగిల్ డిఫరెంట్, ఆటోమేటికల్ ఇంకో సైడ్ ఉన్న యాంగిల్ డిఫరెంట్. సో హియర్ యారో మార్క్స్తో క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు. సో ఫర్ దట్స్ వై ఐఎమ్ టేకింగ్ theta 1r and theta 2r. అలాగా ఆ రెండు సేమ్ అయితే నో ప్రాబ్లం. దట్ ఈస్ సింప్లీ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈక్వల్ టు ద సాలిడ్ బీమ్ యాంగిల్. సో ఎందుకు సాలిడ్ బీమ్ యాంగిల్కి ఈక్వల్? సో దిస్ ఈస్ ద యాంగిల్. సో మీరు ఇక్కడ ఒకసారి క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే అతని డయాగ్రామ్ చూడండి. ఇట్ వాస్ ద మ్యాక్సిమం థింగ్. సో దిస్ ఇక్కడ ఈ సర్కిల్కి బీమ్కి సంబంధం ఏంటి సార్? ఎక్కడైతే మీకు హాఫ్ పవర్ పాయింట్స్ వస్తాయో అక్కడ కనుక ఆ సర్కిల్ ఇక్కడ డ్రా చేశాడు, అంతకుమించి ఏం లేదు, పైన డ్రా చేశాడు. సో మీకు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి డ్రా చేసిన సేమ్ యాంగిలే, లేదా అదే థింగ్ని ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు డ్రాగ్ చేశాడు, అంతే, రైట్? సో he was represented that this is the f theta maximum and this is the beam solid angle. So entire this one is the beam solid angle. Okay, a beam solid angle ni he was trying to represented with theta 1r and theta 2r. Okay, so a theta 1r and theta 2r ni ఇంతవరకు మనకు రేడియన్స్ లో ఉన్నాయి. వాటిని డిగ్రీస్ కి కన్వర్ట్ చేస్తే యువర్ d naught వాల్యూ ఈక్వల్ టు 41253 డివైడ్ బై pi 1d and pi 2d. most of the numericals will use this formula. So if you will ask
directivity in the exams, first you should define the directivity, and then from that definition try to define the first mathematical expression. From that you should implement or maybe involve some more mathematical equation from the previous topics. Subsequently, finally you should derive this equation. Okay, this is about the directivity.